Kwenye kipindi kilichopita tuliangalia introduction kuhusu vectors, na kwenye kipindi hichi tunaendelea na vector diagrams. Kwa hiyo kama nilivyokuambia kwamba a vector quantity inakwenda both magnitude and direction, na tutaenda kuona tunaichoraje vectors in a paper. How do we draw vectors in a paper? So tunachokisema ni kwamba from the vector quantities ambazo tumediscuss kwenye first session, kwenye session hii tutaenda kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kuzirite kwenye paper. So vector quantities can be represented using vector diagrams. They can be represented using vector diagrams. An arrow that has been drawn to scale and facing a specific direction is used to represent a vector. Kwa tuna arrow ambayo tumeidraw kwa kutumia scale. An arrow that is drawn to scale facing in a specific direction is used to represent a vector. Kwa hiyo vector kiufupi tunachora kwa kutumia mshale. Ni mshale tu. Kwa hiyo ni kama ambavyo tunajua arrows ambazo I hope kwamba unaweza kuwa umeshachora arrow mara kadhaa. Unaweza kuwa umeshawaichora arrow mara kadhaa. So ukichora an arrow facing in a specific direction, then hii arrow yangu nikaiwekea direction pale. Hii arrow nikaiwekea scale. Hii arrow lazima iwe ina scale fulani. Kwa hiyo kwenye vectors scale ni kitu cha muhimu, kwa sababu kwa mfano ukipewa kipimo let's say umepewa kipimo let's say 60 Newton. Hasa 60 Newton hauwezi ukachora sentimita 60 kwenye karatasi, kwa sababu my ruler, this ruler is 30 cm. Kwa hiyo sentimita 60 huwezi ukachora kwenye karatasi. Utakachokifanya utaweka scale. Utasema labda scale. Kwenye hii scale yako utaweka 1 cm, manake in a paper represent 1 cm represent. Labda mimi 60 Newton yote nataka niichore tu kwa sentimita 6. So 1 cm represent 10 Newton. So if 1 cm represent 10 Newton, manake nikiweka hapa 60 Newton zitakuwa represented by x centimeter. Nikicross multiply nitapata x is equal to 60 divided by 10, ambayo nitapata 6 cm. Kwa kazi ya scale ni kuchukua kipimo kikubwa ambacho tumepewa kukishusha kiwe kidogo, kwa sababu vector ina magnitude pamoja na direction. Kwa hiyo kwenye hii arrow, the direction of the arrow is the direction of the vector. Kama arrow ikichorwa kwenda, maana yake direction of the vector is east. Kwa sababu hapa tunatumia compass direction ya kawaida ile ya form 1, ambayo unaweza kuwa unaifahamu our compass direction, ambayo inakuwa ina pande 4. So from our concept of compass direction in form 1 geography, kwamba tuna compass direction na kwenda pande 4. Kwa hapa pia tunatumia compass direction, tuna north, tuna east, tuna south pamoja na west. So kama arrow yetu itakuwa inaenda direction ambayo ni ile pale, hii direction itakuwa regarded as north. Wakati kama itakuwa inaenda direction nyingine pia itakuwa sawa sawa na hii compass direction. So from there tunachokisema ni kwamba direction ya arrow ndio direction of the vector. Direction of the arrow is the direction of the vector. Kule ambako mshale unaelekea ndio vector ilielekea kule, kwa sababu vector ina direction pamoja na magnitude. Lakini magnitude kama tumepewa 60, hatuwezi kuandika 60 kwenye karatasi, kwa hiyo tutatumia scale kuipunguza. Tutaangalia kwamba kwa vector zetu tulizopewa ni scale gani inaweza kufaa. Scale gani inaweza kufaa ili vector yetu iweze kufiti kwenye piece of paper. Kwa hiyo tukichora arrow kama hii hapa, hii arrow ina vipande viwili. Upande wa mbele wenye mshale tunaita ni head. Head of the arrow, head yani kichwa, head of the arrow. Na huku tunaita tail. Tail yani mkia, tail. So this is the head and this is tail. Ni important kwa wewe kujua head na tail ni wapi, kwa sababu tutakapoenda kusoma kuhusu vector addition tutaona sana haya maneno kuhusu head pamoja na tail. Tukikwambia the tail of the second vector inakuwa connected kwenye head of the first vector. Maana yake kama tukichora vector ya kwanza, let's say vector ya kwanza tukaichora hapa, our first vector ikawa ni hii hapa. Let's say this is our first vector. And then second vector tukaja kuichora
kuanzia hapa kwenda hivi. Maana yake nini? Maana yake this is our first vector, this is our second vector. Maana yake hapa huyu ni tail wa first vector, huyu ni head wa first vector. Pale kwenye head of first vector tumeunganisha tail wa nani? Wa second vector. Then huyu ni head wa second vector. So head of the second vector, tail of the second vector, head of the first vector, tail of the first vector. Lakini tutaenda kuona kwenye vector addition kwamba unakuta tunavyotaka kumchora total vector sasa. Kama tuna add total vector, tunachora labda toka kwenye tail kuja kwenye head. Yaani hapo mwanzo tulichora from here to here, tukafika kwenye head. Tukaunganisha hapa tukafika hapa, lakini resultant au total tunamchora kuanzia hapo kuja hapa, sio hapa kurudi hivi. Hizo ni laws ambazo tunataka kuziona. Kwa hiyo kama utaenda against hizo laws, maana yake utakosa swali. Utakosa swali lako. Lakini itakuwa kwa sababu gani? Kwa sababu hujajua concept which one or which part of the arrow is head and which part of the arrow is tail. So this is our head and this is our tail of the arrow. Na kumbuka hii arrow inakuwa drawn kwenye scale. Kwa hiyo kwa mfano kama scale yetu ikawa 1 cm represent 10 Newton. Then tukawa tuna arrow. Let's say the length of the arrow. For example, this is our scale. 1 cm represent 10 Newton. And let's say measure the length of this arrow. Tunapima tu kwa rula ya kawaida. From here, tukipima, I hope you can see it is almost 2.8. It is 2.8. So if it is 2.8, manake nita convert 1 cm ina represent 10 Newton. 2.8 cm ita represent ngapi? X. Kama scale yangu ndio hii hapa, manake 2.8 itakuwa sawa sana, x itakuwa sana 28 cm, 28 Newton. Kwa sababu vector yetu ilikuwa kwenye Newton, vector yetu ilikuwa nini? Ni force. Kwa hiyo concept ambayo naielezea hapo, ni kwamba tunaweza tukawa tuna vector fulani, ambao umepewa vector lakini umepewa pia na scale. So kama umepewa vector na scale, ukipima length ya hii vector kwa rula ya kawaida, length ya hii vector utapata kujua kwamba okay, the magnitude of the vector ilikuwa ni ngapi. So tunachokisema ni kwamba the arrow has head and tail. Tumeshaelezea arrow ina head na tail. The length of the arrow represent the magnitude of the vector, while the arrow head points to the direction of the vector. Kwa hiyo length, yani urefu wa ile arrow, ni magnitude, wakati head inakwenda point direction ya hiyo vector yetu. So the vector above, kwa mfano hii vector na 3 cm. Kwa hizi 3 cm unapima tu kwenye rula yako ya kawaida. Ukipima hapo kwenye rula yako ya kawaida, unaweza kuona hizo 3 cm jinsi ambavyo zinafikia. Kuanzia pale hapa kwenye aka ka black line ndo ambako 0 inaanza mpaka pale kwenye 3. Hiyo ndo vector yetu na 3 cm. So the vector above has a magnitude of 3 cm in northward direction. So for the sake of this vector, it is not northward, but it is in eastward, kwa sababu yenyewe imeelekea east. So this is in eastward direction. The vector 3 cm in eastward direction. Now suppose kwamba kwa scale ya vector yetu, suppose the vector represents the displacement of the car and is drawn to a scale of 1 cm representing 1 kilometer. 1 cm representing 1 kilometer. Sasa the actual displacement of the car tutaipataje? Kama 1 cm kwenye vector diagram ina represent 1 kilometer. What will be the actual displacement of the car? So if 1 cm represent 1 kilometer, then 3 cm will represent x. Solving for x, we will cross multiply. Then to cross multiply patapata 3 times 1 times x. So x itakuwa sana 3 kilometer. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tunatumia scale kuweza kupeleka vector yetu kwenye paper. Tunavyotaka kuchora 60 Newton, 100 Newton kwenye paper, tunatumia nini? Scale. So the actual displacement of the car is 3 km in eastward direction. Sasa hii ni kutokana na ile diagram ambayo tuko tumeichora kule. So the full description of displacement of the car therefore is 3 km east. 3 km east. The
full description of the car is 3 km east in direction ambao hii gari remove. So eco vectors zinakuwaje? Tukisema two eco vectors, maana yake zinakuwa zina the same magnitude and direction. Two eco vectors, they have the same magnitude and direction even if they do not start from the same point. Kwa mfano, ukimwangalia vector huyu na vector huyu, they are equal. Why? Direction yake ni moja ambayo ni north, lakini pia tukizipima from here, tukapima tutapata hapo 3, na tukipima from here tutapata hapo 3 ile. So 3 is they are equal vectors. Lakini kama hizi vectors zikawa zina magnitude sawa lakini direction tofauti, tunaweka kama negative. If they have the same magnitude but in different direction, tunaweka moja kama negative. So if vector B has the same magnitude as vector A but is in opposite direction, yani direction yake ni tofauti, then vector B takes a negative sign such that A will be equal to negative B. Maana yake ni diagram ya hizo vector mbili iko hapo chini. Unaona A will be equal to negative B. Kwa sababu gani? Unaona vector A inaenda in this direction, B in this direction. Kwa kama tukiconsider A in the positive direction, A will be equal to negative B. But also vice versa is also true. B is equal to negative A. Ni kitu kile kile. Atakayesema A is equal to negative B or B is equal to negative A, kwa hizi two vectors ambazo zinaenda kwa different direction, kinakuwa ni kitu ambacho ni kitu kile kile. From there now we can discuss how can we represent the direction of the vector. Direction of the vector tunaijuaje? Yani how can we state the direction of the vector? Kwamba hii vector direction yake ni direction fulani, kwa sababu tumesema vector quantity has both magnitude and direction. Now how can we draw the direction of the vector? Tunaweza tukachora vipi? Sasa direction of the vector can be described using compass direction, yani north, east, south pamoja na west, kama ambavyo nieleza pale mwanzoni. So tunaweza kutumia compass direction kuchora direction of the vector na kuelezea direction of the vector. Lakini pia vector tunaweza kuidescribe kwa kutumia angle of rotation theta such as 45 or 60 anti-clockwise from due east. Sasa tunavotumia angle of rotation kwenye kuelezea direction of the vector, maana yake ni kwamba kama ambavyo nimechora compass direction ambayo tumeisoma form 1, na tunafahamu kuna direction 4, yani tuna north, tuna south na tuna west pamoja na east. Sasa tunavo represent direction of the vector kwa kutumia angle, hii hapa inakuwa ni 0. So hii inakuwa our 0. From here, kama hii ndio our 0, tunapima angle kuanzia hapa kwenda this direction. Hii direction tunaita anti-clockwise. So kwa nini naita anti-clockwise? Tunafahamu saa ya mshale inazunguka kwenda hivi. Saa ya mshale. So this direction tunaita clock then wise. Clock ambayo ni saa, wise ni kama uelekeo. Clockwise. This direction is clockwise. Opposite direction ambayo inaanzia huko inaenda hivi, kinyume na mshale wa saa, it is called anti-clockwise. Hii ni kinyume na mshale wa saa. Mshale wa saa unaenda kulia, hii inaenda kushoto. Kinyume na mshale wa saa. Is anti-clockwise. Kwa tunapima angle kuanzia hapa, tunazunguka. Remember, tukitoka hapa hadi hapa, hii ni straight angle. Kwa kuanzia hapa kwa mfano hadi hapa tutakuwa tumpata ngapi? 180. This is straight angle 180. Then from there we can continue measuring. Now hapa ndipo ambapo nilikwambia you must be having the protector so as to measure the angle of the vector, kwamba hii vector yetu ina direction gani. So tumesema kwamba direction of the vector tunaitumia angle. So hii protector yangu it's not from good company, kwa unaweza kuona kwamba some of the numbers haziko clear hapo kwa sababu hiyo rangi ya blue, lakini you can see. So this protector is not good. I can try to find another protector tomorrow, but for today this is what I have.
So kwa mfano unaweza kuona kwamba tukitaka kuweka vector yenye direction, let's say it is 50, tunaweka hapa. So 50 ndio hii hapa. Tumelaza mstari wetu wa horizontal mpita hapa katikati ya protector, mstari wetu wa vertical mpita pale katikati. 50 ni hapa. Sasa kama unaanzia huku, maana yake unasoma namba za ndani zilizoanzia 0. Hiyo ni kupima angle, form 1 mathematics, how to measure angles. Zilizoanzia 0. So vector yangu ya 50 itakuwa ni hapa. Hapa nitaweka dot. So from there nikishaweka hiyo dot kuichora vector ya 50, nitaweka ruler. Inategemea na magnitude ya vector yangu. Kwa hiyo kama magnitude ya vector yangu let's say vector yangu ilikuwa tu ni ndefu, ilikuwa kubwa, maana yake nitaweka ruler, nitafanya hizo point mbili zilingane namna hiyo hapo. Then nitachora line from here. Nitachora line from here up to there. Kwa unaweza kuona kitu ambacho kimetokea hapo. Line imepita pale pale kwenye kale ka point. Na huku line imegusa kwenye origin. Nikija kuweka tena protector yangu hapa, utaona kwamba imepita kwenye angle ya 50. Kwa angle ya 50 ndio hii hapa. Nikiweka protector yangu, utaona kwamba imepita kwenye angle ya 50. So nikiweka protector hapo, protector nikailaza vizuri kabisa, horizontal line ikawa katikati pale kama nilivyoweka mwanzo. So you see how imepita kwenye 50. Hiyo deviation ndogo ni kutokana na hii protector yenyewe sio nzuri sana. Ndio maana nimekwambia tomorrow I will try to find another protector tunavyoenda kusolve the next part. Lakini kwa hapa ni kwamba unaona kabisa imepita kwenye 50. Ni kabisa hii hapa 50 hapa. Tunasoma hizi namba za ndani kuanzia 0, tunasoma hizi namba. Hii angle yangu ni 50. Hasa kwa mfano nikitaka kupima angle labda ya 270. 270 napimaje? Maana yake hii angle tayari ni 180. Hii ni 180. Kwa hiyo ili ifike 270 itakuwa 180. Then toka hapo inabidi niangalie nijumlishe ngapi? 180 nijumlishe ngapi ili iweze kufika 270? Unaweza kuona hapo natakiwa nijumlishe ngapi? 90. Natakiwa nijumlishe 90. Kwa 90 najumlishaje? Maana yake 180 hapa, kuanzia hapa napima angle ya 90. Ambayo angle ya 90 itakuwa ni kwenye huu mstari wa vertical. So 270 is easy. Ngoja tufanye, nataka nipime angle nataka nipime angle labda ya 200. Angle ya 200 maana yake ni 180 jumlisha ngapi? 20. So hii angle ya 20 naipimia kwa chini kuanzia hapa. Naanzia kwenye huu mstari, maana yake hapa 180 naanzia kwenye mstari napima angle ya 20. So nikitaka kupima angle ya 20 naweka hiyo protector yangu hapa. Nikishaweka napima huu mstari vizuri, ulai horizontal hapa. Kwa hii protector yangu maana yake mstari unatakiwa uwe between uto tumistari tuwili hapo katikati. Alafu na hii hapa ilai pale vertical. Napima angle ya ngapi? Ya 20. Maana yake kwa hizi za ndani 20 ni hapa. Hapa ndipo ambapo 20 ipo. So hapo 20 mimi naweza nika connect tu hata kwa ruler hii. Nika connect from there. Nikachora straight line from there. Then nikachora direct up to there. So from here unaweza kuona kwamba tuna hiyo angle tukiweka hapo protector vizuri, angle yetu hii line impita exactly kwenye 20. Unaona exactly kwenye 20. So manake 180 jumlisha 20, the total angle from here up to here inakuwa ni angle ngapi? Ya 200. Na hii ndio inakuwa direction of the vector. Kama angle fulani iko pale, maana hata kama vector tumepewa tu vector but we don't know the direction. Let's say we are given this vector and we want to know the direction of this vector. Hii vector angle yake ni ngapi? So nikiweka hapa mstari namna hii hapa, nikiweka protector ikafiti vizuri, tunaona hii hapa angle tunasoma kuanzia huku 0. So hapa itakuwa ni 127. So 127 jumlisha 180 itakuwa ni 180 plus 127. So it is 7. Hapo tutapata 10. Hii ni 307. 307 ndio direction ya hii vector yetu. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunaweka direction of the vector. Direction of the vector tunatumia
tunatumia protector kama hivyo. Kwa hiyo hii point ya due east kama nilivyosema, point ya due east hapa inakuwa ni 0. From there tunavopima kwenda hivi anti clockwise ndio tunapima ngapi? Tunapima angle zetu. So the eastward direction is therefore considered to be 0. A vector with a direction of 30 is the vector which has rotated rotated 30 degree in anti-clockwise direction from due east. So from there consider this diagram. Hii vector ina angle ya 60. Manake nikiweka protector yangu hapa must read 60. Nikiweka protector yangu lazima protector isome ngapi? 60. You can see kwamba protector ilipoenda kusoma ni ngapi? Ni 60 pale. Lakini hii vector kwa mfano ina angle ya 225. Manake hapa hadi hapa ni 180. 180 ili ifike 225, manake unaongeza angle ya 45. Kwa ukija kuweka hii protector itakusomea angle ya 45. Angle ya 45 unaweza kuona haijafika mpaka huku mwishoni kwa sababu ya length of the vector, kwamba vector yetu ilikuwa fupi, lakini direction yake imepoint hapo kwenye angle ya 45. Kwa hiyo tunachokisema ni kwamba in figure A above, figure A shows a vector with a direction of 60 degree in anti-clockwise direction from due east. This means that the head of the vector was rotated through an angle of 60 from east. Direction. The vector in figure B above was rotated through 225 degree anti-clockwise from due east. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo vectors zinaonekana. So from there, this marks the end of the second session. In the third session, we discuss about the vector addition. Tutaangalia jinsi gani ambavyo tunaweza kuadd vector moja na vector nyingine. Na tutaangalia njia mbalimbali ambazo tunaweza kuadd hizo vector.